reflecting on this. Yes, I can go, please. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening. Assalamu alaikum, Assalamu brother Yahya. alaikum How are you? warahmatullah. Wa alaikum salam. Kabir bhai, how you doing? I'm very well, thank you. It's such an exciting episode, our second one. Please give us an introduction Yeah, and to our audience all around the definitely. world. Just want to welcome everyone who's watching this now from all over the world, from the UK, especially from Bangladesh and wherever else Bangladeshis reside. You're all welcome. Thank you very much. This is the second episode to Bideshi Vibes. This is the beginning of the journey, inshallah, and we look forward to more weeks and days and years to come, inshallah. We do have a very important lineup today. We've got two special guests on two important subject matter. One is in regards to particularly for the UK, I would say, and maybe some parts of Europe, the opening of the masajids, the mosques being open again, alhamdulillah. And there's something, we had a bit of a crisis with something that the Bangladeshi community is so fond of and attached to, which is the pan. And there was a serious pandemic, if you like. So in all of this crisis, you wouldn't have thought that pan would be a big reality check for some of our community family. It was. So inshallah, hopefully we can get a bit more insight into that. And definitely for those who are watching and watched last week and have joined today, don't forget on the spot. We're going to have on the spot very soon, halfway through the program and then towards the end, inshallah. So wherever you are, once again, welcome. And just to remind everyone, it is the month of Dhul Hijjah, and basically there is some fast that those who want to do can do so, inshallah, from tomorrow onwards. And those who are given Qurbani, then Tuesday is probably your last day before you stop cutting and clipping your nails. If you want to follow those rituals of the Prophet to be more rewarded, you can also do that, inshallah. But yeah, যারা দেখলা সবাই আমরা পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্বাগতম ওয়েলকাম করলাম বিদেশি ভাইবস পার্ট 2 আজকে এপিসোড 2 হইলো আমরা যাত্রা শুরু হইলো এই পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ আরো মানে আগামীতে আরো সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম সুন্দর সুন্দর কথা এবং মানে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট ডিসকাশন হইব যারা যেখান থেকে দেখলা বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যারা দেখলা ওদেশ থেকে যারা দেখলা সবাইরে আমি আবার শুভেচ্ছা স্বাগতম ওয়েলকাম করলাম আমরা চেষ্টা করব বাংলায় মারতাম কবির ভাই কবির ভাই তো খুব সুন্দর বাংলা মারতেন নাকি তা কবির ভাই জি আমি try করলাম was that Bengali enough? I mean, first and foremost, thank you so much for the introduction. It's very exciting to be episode 2, our second episode of this very, very beautiful journey, which hopefully will just get hopefully bigger and bigger. And hopefully we should be able to discuss many, many topics that affects the Bangladeshi community, both here and also in Bangladesh as well. It is correct. We've got a packed 75 minutes coming up for our watching audience. This with our two esteemed guests talking about obviously the reopening of the masjids and obviously the pandemic regarding the cultural habits of all the Bangladeshi community and why it's so popular and what are the pros and cons about it. But we must start off the program this week discussing, unfortunately, the tragic events in Manhattan, America, where this very brilliant and young, talented Bangladeshi tech entrepreneur, Mr. Fahim Saleh, tragically was murdered in Manhattan, New York. It happens to be by his personal assistant. And we would like to wish our sincere condolences and our thoughts and prayers with obviously his family. But also he was an innovator. I mean, he introduced the two share riding applications that are currently in Dhaka and Sylhet, which is Patel. And also he did exactly the same in Nigeria with Gokada, which made a massive difference to obviously the lives and mobility and the transportation services of the two apps that he introduced. So it's a tragic loss for Bangladesh in general and obviously for the Bangladeshi technology sector. I'm sure you will agree, Brother Yahya. Definitely. I mean, Fahim Saleh was this very bright, brilliant young man
in his I think in just about 30, I think 30 31 of age, 33. 33, so in his early 33 মানে ফাহিম সালে খুব মানে একটা ব্রিলিয়ান্ট একটা ছেলে আছিল যে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির আমেরিকার বসবাস করতো ম্যানহাটনে। ফাহিম সালের যারা চিনেন না আপনারা জানেন যে পাঠাও একটা অ্যাপ আছে, যে পাঠাওয়ার মাধ্যমে বিশেষ করে ঢাকা শহরও এবং সিলেটও আমি যা বুঝলাম আছে, যে মোটরসাইকেলের মাধ্যমে আপনি যাতায়াত করতে খুব সহজ। বিশেষ করে এইসব দেশে হলো ট্রাফিকের যে অবস্থা, 20 মিনিটও রাস্তা লাগে যায়, কোন সময় 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা মানুষের আসলে আধা দিন যায় কি এই রাস্তার উপরে। কোনো সময় আপনারা যারা এরকম যানজটও পড়ছেন বুঝতে পারা যায় কিতা। তো ফাহিম এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া আমেরিকাত বসবাস করিয়া এই যে নতুন টেকনোলজি, বিশেষ করে অনলাইনের মাধ্যমে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ভিত্তিক সার্ভিস তাই উদ্যোগ নিয়েছিল। যে এর ভিত্তি হলো পাঠাও একটা, সেটা বাংলাদেশও বিভিন্ন শহরও আছে। আর এটা মোটরসাইকেলের মাধ্যমে আর কি ট্রান্সপোর্টেশন। আর নাইজেরিয়াতে এরকম আর একটা আছে, মোটামুটি খুব বড়ভাবে এস্টাবলিশ করছেন এবং খুব দ্রুতভাবে খুব কম সময়ের ভিতরে তান একটা পজিশন তৈরি করছেন টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের ভিতরে একজন বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে। আমরা মানে আমরা গর্বিত তান লাগি। আর দুঃখের বিষয় হলো যে তাই ওই মার্ডার করা হয়েছে, যে তার লোকে খাম করতো আসলে হেও মার্ডার করছে। তো আমরা তান আত্মা মাগফিরাত কামনা করি, দোয়া রইল তান লাগি, তান ফ্যামিলি হলে দোয়া রইল আল্লাহ তানে মাহফুজ দোকা, জান্নাতুল মেহমান বানুকা, বেস্ট নসিব করুকা, তান ফ্যামিলির ধৈর্য দান করবার তৌফিক দোকা, শুকরিয়া আদা করবার তৌফিক দোকা। কিন্তু এইরকম এই মার্ডারে যে আমরা বাংলাদেশি ভাই বোনদের যে আটটাইবো বালা খাস শুনি, নো ওয়ে, এটা অসম্ভব। ইনশাআল্লাহ more good work will be coming from Bangladeshis all over the world, inshallah. America is just one of the places. England is another place, and wherever Bangladeshis are residing, inshallah, they will be, contributing. Particularly, আমি বিশেষ করে কইমু যে যেখানেও তখন মানে বাংলাদেশি হল, বিশেষ করে আমরা নতুন দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ প্রজন্ম হল যারা আছেন, তারার উপরে আমরা সবসময় একটা পজিটিভ আশা থাকে। আমরা জেলা এইভাবে দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসাবে এই প্রোগ্রাম উদ্যোগ নিছি এবং শরীর কইরাম আপনারা লগে শেয়ার করলাম। সেইভাবে আমরা তো আরো ব্রিলিয়েন্ট ছেলে মেয়ে হল আছেন যারা এইরকম টেকনোলজি ইউজ করিয়া এবং বিভিন্ন সেক্টরও তারা ইনোভেশন করা এবং বড় বড় কন্ট্রিবিউশন এবং ভূমিকা রাখরা। বিদেশি ভাইবোর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো তারার কিচ্ছা কাহিনী লাইফ স্টোরি শেয়ার করার লাগে এবং কোন সময় তারারও আনা, আমরা নিজে এক্সাম্পল নেওয়া লাগে, আপনারও এক্সাম্পল পাওয়ার লাগে। সো আবার আমি সবাই অনুরোধ করবো যে ফাহিম সালের লাগে আপনারা দোয়া করবা যে আল্লাহ তাহলে মাফ করে দিতা, জান্নাতের মেহমান বানাইতা, তার ফ্যামিলির ধৈর্যতা দান করতা, শুকরিয়া আদা করবার দিতা। Inshallah, we will see many more Fahim Salehs in our Bangladeshi community all over the world, be it male or female, inshallah. Yeah, absolutely. A tragic loss to everybody and connected with Bangladesh. Now, just coming back to our show, obviously we're going to be discussing the reopening of the masjid and obviously the pan as well. What has your experience been so far of the Jummah? Have you been to the opening one so far? Tell us about it. আমি একটা ডেক্লারেশন দেওয়া লাগবো। ইয়েস, ডেক্লারেশন দেওয়া লাগবে। আমি এই প্যান্ডেমিকের ভিতরে, করোনা ভাইরাসের লকডাউনের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আমি হসপিটালের ভিতরে খাম করি, আমার তো প্রত্যেক দিন যাওয়াও লাগছে খামো, খালকেও যাইমো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আমরা হসপিটালে ছোট্ট একটা নমাজের স্থান আছে আর কি, যেটা আমরা মানে যে বেলা আসেন চেষ্টা করি 2 অক্টোবর কোন সময় 3 অক্টোবর মিলে। আর জুম্মা আমরা এই পর্যন্ত পড়তাম পারছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং করি, আমরা রুমের ভিতরে যদি সকল হামাই মসজিদের পরিবেশ লাগানো হইলে 15 জন 16 জন মানুষের বেশি হইতে পারতো না। কিন্তু আমরা কিতা করছি এই লকডাউনের সিচুয়েশনও আমরা হসপিটাল আমরা উপরে সমস্যা দিতে না করে আমরা আগে তো সিদ্ধান্ত নিয়ে 2টা জামা অর্গানাইজ করছি। হরিয়া কিতা করছি পয়লা জামাত 5 জন অথবা 6 জন এবং মোবাইলও একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করছি, যে একটা মানে করতে হইবা যে আইতা পয়লা জামাত নাম দিতে হইবা। সো আমরা লিস্টও যদি 6 জন হয়ে যাতে আমরা কইমু দে এনাফ and come to the second জামাত। তো এই করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ লাখ লাখ শুকরিয়া, এই পর্যন্ত প্যান্ডেমিক হোক আর না হোক জুম্মা পড়তাম পারছি। সো আমি এক হিসাবে ফিল করি না মিস আউট করছি, বাট ডেফিনেটলি বড় বড় মসজিদ হল যে আমরা কমিউনিটি যে বন্ধ আসলো ডেফিনেটলি এই হিসাবে মিস আউট করছে। আর যেহেতু ধরল কেসুনো মসজিদের মতো একটা মসজিদ যেটা হলো ইউকে সবচেয়ে বিজিয়েস্ট মসজিদ, যেখানে আমার কম হইলে সপ্তাহে একবার যাওয়া হয় অথবা 2 বার, বিশেষ করে আমার ফুয়ারে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করি। সেই মসজিদ এতদিন ধরে মানুষের প্রোটেকশন দেওয়ার লাগি মানে বন্ধ হইয়া
থাকতো, পরিবেশে থাকছে আর কি। সো এটা খুলে হয়েছে সর্বপ্রথম জুম্মা ও জুম্মাত হয়েছে। আর আপনি জানবে একটা জিনিস কবির ভাই, আর যারা দেখরা দর্শক হল, সেই মসজিদও একসাথে মানুষ প্রায় 7,000 মানুষের জামাত পড়তে পারে, বুঝিলেও আমরা জিনিসটা কইরাম। এই লকডাউনের কারণে, এই আমাদের কমিউনিটির নিরাপত্তার কারণে, মুসলিম কমিউনিটির নিরাপত্তার কারণে, সরকারি আইন মানিয়া চলার কারণে, যেই দেশে আমরা থাকি সেই দেশের সিস্টেম নিয়ম কানুন মানিয়া চলার কারণে মসজিদের সিদ্ধান্ত নিছে যে এক তো লকডাউন করছে, 2 নম্বর হইলো দেওয়ালে জুম্মা লাগি খুলছে, তারা স্পষ্টভাবে গাইডলাইন দিয়ে দিচ্ছেন যে খে খারা আইতে পারবা, এবং এই 7,000 মানুষের ভিত্তিতে মাত্র দরিলকা জুম্মার নামাজ মনে হয় 350 মানুষ এলাও করছেন, আর পুরুষ হলরে, আর মহিলা মনে হলে আরো 100 লাখে। সো ম্যাক্সিমাম যদিন বেশি হইয়া থাকে টোটাল কিবা 500 মানুষ টোটাল বেশি হইলে আর কি হয় 7,000। সো কত বড় একটা ডিফারেন্স। এবং যারা প্রত্যেক সপ্তাহে এই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অভিজ্ঞতা, তারা লাগি যে 4 মাস ধরে যাইতে পারছো না, এর মানে হইলো যে ওলো হয়েছে যে মানুষ কম্পিটিশন করছেন, সে আগে গিয়ে কিউ খাড়াইতে পারে হামাইবার লাগি। ওলো আমি দেখছি ছবি হল, ফেসবুকে পোস্ট হল যে আমি তো বারসেরাম লাইন, ওই দুকা লাইনের পিকচার দিয়ে পোস্ট করছেন, দোয়া করবা যে আমাইতাম। বাদে আরেকটা পোস্ট করছেন যে না ডিডন্ট মেক ইট, মানে আমি পারছি না, কি আমার ভাগ্যত নাই। সুবহানাল্লাহ, একটা কথা কই না যে বহুত মানুষের টাকা পয়সা থাকে কিন্তু উমরা অথবা হজ যাওয়ার লাগি, কিন্তু যদি তোমার লেখা থাকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে, তুমি পারতাই না। আর বহুত আছে যে টাকা পয়সা খুব কম, কিন্তু তারা আল্লাহ দাওয়াত দিলাইছেন, তারা যাইতে পারে। তো ওলা ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতা এই মানুষের লাগে। দেখো যারা 4 মাসের ধরে এই মসজিদে গিয়ে জুম্মা পড়তে পারছে না, ওলা শত শত আজকে যে মানে খালিদ ভাই লোকে মাতমু তাই একটা মসজিদের লোকে ইনভলভ, তার মসজিদের কথা কইবা, কিন্তু এলা লোকাল মানুষ যারা রেগুলার আইন, তারা কত বড় আফসোস যে আমরা দেখতাম যে জুম্মার জামাত আর 20 মিনিট আগে গিয়েও হামাইতাম পারাম জায়গা আছে, ওখান 2 ঘন্টা আগেও গিয়েও যে কিউত হামাইয়া কিউত খাড়া হইয়া যে আমি পাইমু কি না পাইমু, সেইটাও একটা বিষয়। এবং আরো বিভিন্ন গাইডলাইন আছে যে 70-এর উপরে কেউ হামাইতে পারত না, যার যে মুসল্লা লই আইতা, ওদু করি আইতা, মাস্ক পিন্দি আইতা, শুধুমাত্র ফোর্স ফড়িয়া বাদে দ্রুত ভাবে বাড়িয়া যাইতে কি বাচ্চারা 12 বছর নিচে আইতে পারত না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাক্কা অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানুষের নতুন একটা অভিজ্ঞতা, যারা নামাজ পড়িয়া অভ্যস্ত, রেগুলার হোক আর জুম্মার নামাজ, নতুন একটা অভিজ্ঞতা। আমি মনে করি যে এই করোনার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের বড় বড় জিনিস সকল শেখানো হয়েছে। Back to our guest. Yeah, back to our guest. I mean, first of all, we're just going to introduce our guest very shortly, but I just want to say it's lovely to have the hat back on you. We've had some wonderful comments, complimentary comments about your hat from last week. You've got it seems that you're the one only. দেখতে লাগে আপনিও খালি কমেন্টস বানাই আর কইরা কলে খালি বানাবে স্যার। Well, actually, I was going to say, brother, one of my favorite comments was somebody said, when is the Sopranos returning to our TV, and is Yahya Bai going into the next series? Maybe you can give us the answer at the end of the show. Now, we've actually got a quiz for our global audience today that are watching, which is the Crack the Code Challenge. Wow. Right? I know. And there's some lovely giveaway prize as well, which I believe a fantastic meal for two at Burger Joint. Unfortunately, myself and you've been co-hosts, we're not allowed to enter it, but everybody else that is watching us or certainly joining us is allowed to enter it, and obviously we'll announce the winner at the end of the program. So what I would like to do is ask her, before introducing the guest, is I would like to our production team to give us the 6 questions, so at least we can read them out here live, and also they'll be obviously listed on the Facebook page as well. So while the program's going on, hopefully we can have few challenges and win that very, very, very nice prize that we're giving away today. মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখন দুঃখের বিষয় হলো যে বাংলাদেশের শরীর কইন তারা তো আর আইয়া খাইতে পারত না, নাইনি কবির ভাই? We'll have to find a Bangladeshi takeaway service. তারা খালি আমরা তারা 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 ছবি দিমু, চোখ দিয়ে খাইলি বাকি আর কিটা আপাতত। Maybe in the future inshallah. Yeah, well, we've got the questions out on the screen, Yahya. But the first question is, what color do you get by mixing the primary colors red and blue? কোন কালার হয় যে প্রাথমিক যে কালারে মিক্স করলে লাল আর নীলে যদি মিক্স করা হয়, তাহলে সেই লাল আর নীলে যদি মিক্স করলে কোন কালারটা হয়? Mesmeric Bengali there. Wow, so beautiful. Our language is so beautiful, actually. We don't appreciate it. And you're certainly delivering it so eloquently. Question number 2 is, what was the name of the English town
where a famous battle took place in 1066. I have a rough idea to this one actually, but we'll come back to it. We'll let our audience decide. Question number 3, Yahya Bhai, please. Okay, so এটা হলো the what speed is an object traveling if it's traveling faster than the speed of sound, মানে কোন স্পিডে একটা জিনিস যার যদি সেই জিনিসটা সাউন্ড যে আছে সাউন্ড টোনে আরো রুশে যায় আর কি, তো এই জিনিসটা কি? Okay. Question number 4. According to legend, what fell on Sir Isaac Newton's head, which led him to coming up with the law of gravity? A very, very important scientific question there. We should all actually know this. I'm not sure if I'll get it right. Maybe I wasn't studying too hard at school, but that's question number 4. Question number 5, please, Yahya Bhai. Okay, so এটা question হলো number 5. What is the name of the largest সবচেয়ে বড় রেইন ফরেস্ট? একটা ধরিলাও রেইন ফরেস্ট আর বাংলায় আর বেশ হইতাম পারাম না in the world, মানে সারা পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে বড় রেইন ফরেস্ট কোনটা? Okay, রেইন ফরেস্ট একটা হয়। Actually, those that are watching, if they know what the Bengali word for rainforest is, please let us know on our Facebook page. And this is the final question. And then I don't know, it could be Bishti Bon. I'm not sure. I might be wrong. Bishti Bon, rainforest. It could be Modubon, is that a place? Well, question number 4. Okay. Question number 6 is, in a well-known English phrase, what animal is referenced as to which can never change its spots? Okay, we know this one. It's quite easy. I love watching David Attenborough, so I should know this one. But these are the 6 questions. Now, what we have to do, the rules of the Crack the Code Challenge are pretty simple. You take the first letter of each answer, so the very first alphabet of each answer, and then unscramble the set of 6 letters to make a word associated with Bangladesh or signifies Bangladesh. So once again, the challenge is Crack the Code Challenge to win a meal for 2 at Burger Joint. And it's a very, very nice place. We've all been there. Take the first letter of each answer of the 6 questions we asked, and then unscramble the set of 6 letters to make a word associated with Bangladesh. When our guests come online, we will actually get them to actually maybe answer that as well, and then we'll announce the winner at the end. But now it's time to bring on our guests, and let's discuss the 2 topics that we want to discuss. Let's do that. Then I think আমরা সর্বপ্রথম গেস্ট আজকে আসো 2 জন গেস্ট আমরা আলহামদুলিল্লাহ। একজন হইলা খালেদ মহিদ ভাই, তিনি একজন কাউন্সিলর, একজন মিডিয়া এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট লিড, প্লাস একটা মসজিদের লগে তাই বহুত দিন ধরে ইনভলভ যা জানি। এর সাথে আসেন যে আমরা আর একজন গেস্ট, সো সেই গেস্টের লাগে আমরা একটু অপেক্ষা করলাম, তাই নো জয়েন হইবা ইনশাআল্লাহ। তো লেটস ব্রিং আমরা সর্বপ্রথম গেস্ট হলো গিয়া আমাদের ভাই খালেদ মহিদ। উনি হইলো ওই একজন কাউন্সিলর আলহামদুলিল্লাহ, উনি এবং একজন সলিসিটার, তারপর উনি একজন কমিউনিটি এবং কমিউনিটি মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট, প্লাস আমাদের ক্লোজ একজন ভাই। খালেদ ভাই, ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। Wa alaikum salam wa rahmatullah. It's a pleasure to be here. Thank you for inviting me. Now, shall I speak in English or Bengali or a bit of both? What should be the medium? আপনি যদি মিক্স করেন তাহলে ভালো হয় আর কি, প্লিজ। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দুটো ভাষাতেই বলতে পারবো, সমস্যা নাই। আপনারা এখন কি বাংলা বেশি ফলোয়ার আপনাদের নাকি ইংরেজি বেশি দর্শক? আমাদের দর্শক মানে দুই অঞ্চল থেকে আমরা ধরতেছি ইনশাআল্লাহ। তো সেই হিসাবে আমরা একটা রুল নিছি যে কবির ভাই মেইনলি ইংলিশে বলবে, আর আমি চেষ্টা করব যতক্ষণ সম্ভব আমার দুর্বল বাংলাটাকে একটু ধরে রাখার জন্য। The language we speak here is Bideshi, so whatever Bideshi is, that's the mixture of both. ঠিক আছে, আমিও মিক্সচার ভাবে কথা বলবো, বেঙ্গলিশ কথা বলবো। I will speak in Benglish, which means mixing both Bangla and English together. Okay. Well, Khalid Bhai, I mean, please tell us our audience a bit about yourself. Obviously, Yahya Bhai has introduced you very briefly, and then we'll go in to the serious topic. So please tell us a bit about yourself and the masjid in general, Masjid Aisha, I believe. Yeah, so I am, as Yahya Bhai said, I am a solicitor by profession. I specialize in charity law and also dispute resolution litigation when people get into beef. So I have to try and resolve differences between them.
And in terms of my work with charity law, so I've been advising MCB, Muslim Council of Britain, ওনাদের যে সকল ওয়েবিনার গুলো হয়েছে মসজিদগুলোকে প্রিপেয়ার করার জন্য, কারণ এই মাসের 4 তারিখ থেকে from the 4th of July we started reopening mosques, and I am also a committee member of Muslim Lawyers Action Group and a committee member of Masjid Aisha Tottenham, which is a masjid that's been running since the 80s, mid 80s. So এটা টটেনহামের সবচাইতে প্রাচীন মসজিদ এবং টটেনহামের একমাত্র purpose built mosque. So I'm involved there. So obviously in terms of reopening, I've been not only giving advice, especially from a legal perspective to MCB and its affiliates and through the Muslim Lawyers Action Group, I've also been advising my own committee at Masjid Aisha Tottenham and seeing the practical implementation of the guidelines. As Brother Yahya alluded to earlier in his introduction, যে এখন মসজিদ খোলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মসজিদে অনেক রকম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলতে হচ্ছে। তারপরে মসজিদগুলোতে ওযু করার ব্যবস্থা নেই, হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু মেক উযু অ্যাট হোম, এবং সবাইকে বলা হচ্ছে তাদের জায়নামাজ নিয়ে যেতে। So these are all kind of, it's a new normal, it's a new way of joining the congregation in your local masjid. But the experience from my own masjid has been that most people have been very compliant. যতগুলো গাইডলাইন আমরা দিয়েছি মোটামুটি সবাই এগুলো ফলো করতেছে, কারণ 3 মাস 4 মাস লকডাউনের ভেতরে সবাই বাসায় ছিল। I think everybody is now familiar that what needs to be done, what precautions need to be taken. So for example, we're asking everyone to wear a mask. Most people are coming with a mask. If they don't have a mask, we have masks available at the door which they can get for a small contribution of 50p. We're asking everyone to bring their own জায়নামাজ যদি তাদের না থাকে, আমরা আমাদের মসজিদের দরজায় জায়নামাজ আছে, তারা আমাদের থেকে নিতে পারে, যেগুলো প্লাস্টিকের জায়নামাজ for £1. We've made that available. Carrier bags to carry their shoes with them, because the shoe racks are sealed off to minimize contact, because as you know, this COVID-19 spreads through contact, and people are having to carry their shoes with them and take it to where they pray. So if they don't have a carrier bag, we're also giving them a carrier bag. So I think, look, it's going fine, but I don't know, have you guys seen what happened to the masjid in Blackburn? No, please tell us. So this has been in the news today. So it's been in the news today. Gausia Masjid, তারা হচ্ছে গত জুমাতে যত সম্ভব জুমার নামাজের পরে একটা জানাজা হয়েছিল, যেখানে 250 লোক একসাথে জানাজায় অংশগ্রহণ করেছে। 250 people, they prayed. Now the government guideline is that for weddings and funerals you can have a maximum attendance of 30 people. 30 জনের বেশি attend করতে পারবে না। So what's happened there is that the imam has contracted COVID-19, and they have sent a message, an email, and a press release to all of their congregants, all of their musallis, saying that they should self-isolate for 7 days or go for a coronavirus test. And I think the local police authorities are also investigating. So this is quite a serious matter. This is a masjid in Blackburn. So I think it's important, whatever the guidelines are, to adhere to those guidelines strictly. কারণ হচ্ছে COVID-19 এখনো পুরোপুরি চলে যায়নি, এমনকি আরেকবারও আসতে পারে। There could be a second spike, যার ফলে মসজিদগুলো যেভাবে করেছে, আলহামদুলিল্লাহ, I think most masajid, to my knowledge, are following these guidelines. Even though the government said from the 4th of July you could reopen, a lot of mosques are saying, look, we are not ready to reopen on the 4th of July. So East London Masjid did not reopen until the 13th of July. Yeah, well, just last week. Yeah. Well, we wanted to, I mean, thank you very much for obviously telling us, enlightening us about what happened in Blackburn. One of the things that I wanted to ask you, actually, I know about the Masjid Aisha. Actually, I've actually worshipped there many, many times. One of my
brother-in-law, Mr. Musha, is actually a part of the support committee, and he tells me a lot about the great work that everybody's doing in the community and you guys are doing, which is good. Now, I wanted to go back to the very beginning. When the masjids were told basically close the doors and no congregational prayers. What support did the government actually give you moving forward during that 3 or 4 months in terms of guidelines and communication? Did they actually do that at all, or was it purely left to the committee and the masjid itself to make decisions? I mean, one of the things I wanted to ask you is obviously in terms of when congregational prayers are coming in, not for Jummah, but also maybe some of the other Salah times that are perfectly open, the doors are not open for people to come in, obviously a certain quantity. Will they be providing any COVID-19 tests for people that are coming in and you measure them at the doorstep? Would they provide that kind of tool to do that? Or is this something up to the masjids that they have to bring in themselves in order to minimize risk and not to let anybody who could be maybe in danger of having COVID-19 and then obviously infecting everybody else? Okay, I think you've asked 2-3 questions there. Let me unpack them. Sorry. let me let me go one by one. The first one you asked at the outset of the lockdown. যখন lockdown শুরু হয়েছিল, what was the support given by the government? The answer is zero support. There's no support given by the government. It was, in fact, I think most masajid, to my knowledge, at least locally where I live in North London, Haringey, Tottenham. I know about other mosques that operate locally. We closed before the government announced its own official lockdown. And I think most mosques acted responsibly, and they did that. So we knew that this was there in the news. It was spreading fast, and we also knew about how within places of worship, in places like South Korea, in India, that COVID-19 actually spread from. In South Korea, it was a church, from a church congregation where it was reported that 25% of all cases in South Korea could be traced back to attendance at a particular church congregation. And then in Malaysia, it was in a mosque, a congregation in a mosque, that quite a high number of those cases. So we knew that place of worship, especially if you think about how we pray, we do sujood, we put our forehead and our nose on the carpet, and if people sneeze on the carpet, there is quite a high chance of contamination that way. যার কারণে আমরা যখন দেখলাম মার্চের মাঝামাঝিতে, যখন দেখলাম যে ইউকেতে মানুষ মারা যাচ্ছে এবং অনেক বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে, তখন আমরা নিজেরাই রেসপন্সিবলি ডিসিশন নিয়েছি যে মসজিদ ক্লোজ করে ফেলতে হবে. We didn't wait for the government lockdown announcement, so we went ahead and did it. So that was your first question. The second, and there was no government support. We had to do everything ourselves. The second question is, are we testing people at the door? Well, we wouldn't have the means. The mosques would not have the capacity to test. The mosque is the place of worship. It's not a clinic or a hospital. But some mosques are checking people's temperature, using a thermometer, which non-contact thermometer, infrared thermometer. Some people are doing that. We are not doing that, and I think it's those that are doing it is actually just to show that there is some mechanism in place. People are being checked, and it gives people some added comfort that the masjid is taking their safety seriously. But we are not doing COVID-19 tests. I mean, that's something for the NHS. But some places are checking the temperature. But we ask masajids, through the MCB, through the advice from lawyers and health and safety experts, have been giving out guidelines and saying, look, if anybody is over the age of 70, should be self-isolating at home, not come to the mosque. Anybody with symptoms of COVID-19 should be at home. Anybody that lives with somebody who's over 70 or who has had COVID-19 should be at home.
Also, anybody that works on the front line, such as doctors and nurses, pharmacists, that may be exposed to COVID-19 patients should also be staying at home and praying at home. And I think there is a hadith that says that if for this reason you could not come to the masjid and you prayed at home, you have the same reward as praying in the masjid anyway. মানে এই COVID-19 এর কারণে যদি কেউ বাসায় নামাজ পড়তে হয় তাদেরকে, তাহলে কিন্তু তারা মসজিদে নামাজ পড়ার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। সুতরাং তারা কোনোভাবেই লুজার হচ্ছে না। They get the same reward. So that's that. Oh, excellent. ধন্যবাদ খালিদ ভাই। আমি খালিদ ভাইয়ের কথা শুনে আমার দুইটা প্রশ্ন ছিল, এবং একটা আমি আপনার কথা শুনে শুনে বাংলাদেশের বিষয়টা চিন্তা করতেছিলাম। বাংলাদেশের লকডাউন আর এই ইংল্যান্ডের লকডাউনের রাত আর দিনের পার্থক্য, বাংলাদেশের জনসংখ্যা আর ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা রাত আর দিনের পার্থক্য। তারপর হইলো যে অর্থনৈতিক অবস্থান বাংলাদেশের এবং ইংল্যান্ডের দিন রাত আর দিনের পার্থক্য, স্বাস্থ্য সেবার বিষয়ে সেম সিচুয়েশন, রাত আর দিনের পার্থক্য। এবং যেটা আমরা দেখছি যে লকডাউনের সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট হয়েছে কার? ওই দিনমজুরি মানুষের জন্য। তো ওদের জন্য যে আসলে বহু এইভাবে কথা বলতেছে যে লকডাউনের ঠিকানাটা কোথায়, আমি লকডাউনের সাথে করোনার ঠিকানাটা কোথায়, আমি ওদের সাথে দেখা করে আই নিড টু কন্টিনিউ, মানে আমার জীবন নিয়ে আমি কন্টিনিউ করতে হবে, এইভাবে আমার চলবে না। কারণ হলো সকালে বের হয়ে গিয়ে রুজি করে বিকালে আমার বাচ্চাদের আমার পরিবারের জন্য খাবার নিয়ে আসি, এইটা দিয়ে আমি বসবাস করতেছি, এইটা দিয়ে আমি বাঁচতেছি। সো বাংলাদেশের সাথে তুলনা করলে আসলে ইটস নট কম্পারেবল ইন দ্যাট কনটেক্সট। আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি আপনার কাছে, আমরা জানি যে আমাদের এক মুসলিম কমিউনিটি, দুই নম্বর হলো ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি হলো সবচেয়ে মোস্ট ভালনারেবল কমিউনিটি when it comes to this virus। তো সেই হিসাবে আমার সীমিত একজন দুইজন কলিগদের সাথে আর কি, যে একটু ভলান্টিয়ার করি, আমি বলছি আমার সীমিত ধারণা হলো যে লোক যদি প্রয়োজন হয় যে মুসলিম কমিউনিটি এক, দুই নম্বর বাংলাদেশি কমিউনিটি দুই, যদি আরো লেট করে লকডাউন থেকে বের হয়ে আসতে হয়, তাহলে আমি বলবো যে সেইটাই করো। কারণ হইলো গিয়া ইফ উই আর দ্য মোস্ট ভালনারেবল, তাহলে আমাদের সতর্কতা এক, আর দুই নম্বর হইলো যে আপনার কাছ থেকে। তো সেই হিসাবে আপনি কি মনে করেন যে দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যে আমরা লকডাউন থেকে বের হয়ে আসছি, পার্টিকুলারলি যেহেতু ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি সবচেয়ে মোস্ট ভালনারেবল? আর দুই নম্বর আমার প্রশ্ন হইলো যে এই টোটাল অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি মনে করেন যে আমাদের কমিউনিটির পক্ষ থেকে যে রেসপন্স, বিশেষ করে মসজিদের রেসপন্স গুলো যে মানে লাগছে যে খুব প্রফেশনাল। আপনি বললেন যে সরকারে ঘোষণা দেওয়ার আগে আমরা নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিছি যে আমরা মসজিদগুলো থেকে মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য ওদেরকে ঢুকবার দিব না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কি মনে করেন এখান থেকে কি আমরা আমাদের বেশ কিছু শিখতে পারছি, আমাদের প্রফেশনাল বাড়ছে, এবং আমাদের কি মনে করেন আগামীতে এইরকম সিচুয়েশন কি আমরা আরো এফেক্টিভলি ডিল করতে পারবো এজ এ মস্ট? বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটি তো ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ, ডিফারেন্ট এথনিক গ্রুপ, সবকিছু মিলে ওদেরকে ম্যানেজ করতে হয়, এটা এত না? No, look, so let me take your questions in turn. The first one, I think I agree with you. আপনি যেটা বলছেন যে যেহেতু বাংলাদেশিরা হচ্ছে সবচাইতে বেশি অ্যাট রিস্ক ক্যাটাগরিতে পড়ে এবং সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোভিড-19 এ মারা গেছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বাংলাদেশিরা, মুসলমানরা। দিস ইজ আ ফ্যাক্ট, দিস আর দি স্ট্যাটিস্টিক্স। আমার নিজের মসজিদের, ছোট একটা মসজিদ, এখানে 6 জন মুসল্লি ইন্তেকাল করেছে কোভিড-19 এ। তার মধ্যে হচ্ছে 3 জনই ছিল বাংলাদেশি, আর বাকি 3 জন হচ্ছে অন্যান্য দেশি। তো এখন আমি তো বলবো এটা আমাদের নিজেদের, যেমন গভর্নমেন্ট গাইডলাইন হচ্ছে ওভার 70। তো আমাদের মসজিদে আমরা কি করেছি, আমরা বলেছি যেহেতু মুসলমানরা এই কোভিড-19 এ সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড, আমরা ইনফ্যাক্ট 60, যারা হচ্ছে 60 and below, only they should attend. এটা ছিল আমাদের প্রাথমিক গাইডলাইন from the 4th of July until even until now. We said over 60s should stay at home. So we have done our own guideline, which is based on our own understanding of what the risk is. তো এটা আসলে আমাদের করা উচিত, আমরা আমাদের এটা রিফ্লেক্ট করা উচিত, যেহেতু এই কোভিড-19 এটা আমাদেরকে বেশি এফেক্ট করতেছে, সেহেতু সেভাবে করে আমাদেরকে নিজেদের পদক্ষেপ নিজেদেরকেই নিতে হবে। বাংলায় একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। নিজের প্রাণ নিজেই বাঁচাতে হবে, তাই না? সো কেউ যদি অনেক বেশি
সাহসিকতা বীরত্ব দেখাতে চায়, if you want to show heroics, then unfortunately you will suffer. This is not a case of showing heroics. এখানে মানে বীর পুরুষ হওয়ার কোনো না situation না. This situation is to take all the necessary safety and precautionary measures, এবং সেফ থাকা, নিজেকে সেফ রাখা, কারণ এখন হয়ে গেছে হাসরের ময়দানের মতো। হ্যাঁ, হাসরের ময়দানে যেরকম ইয়া নফসি, এই এখনকার অবস্থাও সেরকম। কেউ কারো বাসায় যাচ্ছে না, কেউ কারোর সাথে দেখা করতেছে না, কেউ অসুস্থ হলে হসপিটালও যেতে পারতেছে না। This situation is nothing like we have seen. It's nothing like our parents' generation has seen, probably their generation. So this situation is completely unprecedented in that sense. Exactly. So I think you're quite right, আপনি যেটা বলছেন যে আমাদের নিজস্ব রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট থাকা উচিত এবং সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করা উচিত। যেমন ইভেন আমরা যে whatever guidelines that we are setting from the masjid, if people don't follow, we said over 60s should be staying at home. If they don't follow, and if some 70-year-old turns up, we're not going to be checking their birth certificate. We're not going to be checking, we're not going to be saying, hey, hang on, you look, you look like you may be over 60. Can you pull out your birth certificate, your passport? That's not going to happen. এটা কেউ করবে না, কেউ কারো মানে বার্থ সার্টিফিকেট বা পাসপোর্ট চেক করবে না। আর বাংলাদেশিদের এমনি তো বার্থ সার্টিফিকেট পাসপোর্টের সমস্যা আছে, এটা জেনুইন 1st of January এবং অলওয়েজ কয়েক বছর কমানো থাকে। But anyway, that's the point I'm making. It's up to the individual, okay, and that individual should be taking care of their own safety. Okay, that's আমাকে যে আপনি এটা শেষ করার জন্য আসছে, আমাদের ওই ঢুকতে একটু কষ্ট হইতেছিল, উনি এখন অপেক্ষাতে, ওনাকে নিয়ে আসি এবং আপনার ওই পয়েন্টটা আপনি বানায় ফেলবেন। Just to say, we're reading the messages. Turgut is very happy. Turgut Alp is very happy to see the hat back on. The hat is on so long as you stay on, Turgut Alp. Okay, so let's bring in brother Harun as well. Harun bhai, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ji, assalamu alaikum Harun bhai. Walaikum salam wa rahmatullah. Bhai bala sunni. Yahya bhai, nice to see you. আলহামদুলিল্লাহ হারুন ভাই, বহুত দিন বাদে অনলাইনের মাধ্যমে সাক্ষাৎ। গুড টু সি হারুন ভাই। মাশাআল্লাহ। Oh, now we can see you. ওই ভাইকে ধন্যবাদ দেই, একটা সুযোগ আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম হারুন ভাই। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much for joining us, Harun bhai. Alaikum assalam. Harun bhai, kita have you started? দেখতে লাগতেছে আপনি লিভারপুলের করতেছেন। It's great to see another Liverpool fan. Harun bhai, আমার মনে হয় ইন্টারনেটও কিছু অসুবিধা হল মাত্রটা। No problem. আমরা patient হই মনে Harun bhai. Listen, as long as you can hear us, you can respond to us. তুমি কি জুম্মা শুরু হয়েছে? Have you started going Jumma? We're just talking about COVID-19 and reopening of the masjid. After experience ki Jummar maze, have you been so far since the opening of some masjids in and around East London in general? I think we've lost him again. I think we've lost him again. No Coming problem. back. Hopefully our production team can get back on. It's that Liverpool shirt. যেটা মানে It's that Liverpool shirt. I'm an Arsenal fan. জানতে চাচ্ছিলাম খালেদ ভাই, Khalid bhai, what did you এখান থেকে এই যে এই টোটাল পরিস্থিতি থেকে আপনি কি মনে করেন যে Yeah, I think so. I think আমাদের অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি আরো বাড়ছে, অভিজ্ঞতা আরো বাড়ছে, প্রফেশনালিজম আরো বাড়ছে? Absolutely, I agree with that. I think so. We can see that. I think mosques have been very responsible, and they even now you go into a masjid, you will see that people are praying by keeping a distance between them. People are wearing masks. Wearing a mask in a masjid or in a place of worship is not compulsory. Wearing a mask on public transport is compulsory, and I think they're saying that you have to also wear it in shops now. But we have taken it on ourselves, all the masajid, and we've said, look, it will be safer if you wear a mask, and people are following that. You know, we've told people you can't make wudu in the masjid. People are making wudu and coming to the masjid.
We've said bring your dynamas, they're bringing the. So I think, look, it is showing the true potential of the community. Community যে এই জিনিসগুলো খুব সিরিয়াসলি নিয়েছে এবং এই জিনিসগুলো আমল করতেছে এবং নিজেদের প্রোটেকশনের জন্য যা যা করার তারা তা করতেছে। ইনশাআল্লাহ এটা আমরা অন্য ক্ষেত্রেও রেপ্লিকেট করতে পারবো। আমরা এই যে প্রফেশনালিজম that we have shown, this will be hopefully shown in other areas as well. That's amazing. Now, I think we are having some technical problems with our second guest. So what we will do... But I can talk about pandemic from my own experience. Yeah, we will come back to it. We will come back to it. Brother Khalid, I know exactly why and how. Yeah, we're going to be speaking... I wish he was we will speak about the pan very shortly, but before that, normally it's a challenge that yourself and our guests play each other, but we've got to do it. You have to do it on your own now. So yeah, bye. Let's go to the first challenge for our guest. Please. I think Khalid bhai, you should challenge Brother Khalid. How about that? Okay, on this challenge, I will challenge him. You do the next one. So let's begin, inshallah. Okay. Tell us the rules. Go on. Can we have? Is our technical guy ready? Production team, can we have the first challenge, please? Khalid bhai. Yeah. Oh, it seems that one of the beauties of live air is that we do have some technical issues. So let's just continue. Okay, we will come back to COVID-19 and we will discuss the protests in Hyde Park today, which I believe was very, very large in number. And we will come back to your personal opinion, whether you think maybe it was too soon for us to go back into the match. This is going to bring Bangladesh within Brother Khalid Moeed. We can see that he has okay, and hopefully more will come out of it. Well, I think we've lost some having some technical feedback. But Khalid bhai, let's moving on to the topic of we wait for the challenge, but let's move on, continue with our show, and let's move to discussing the pandemic and the cultural fixation with the betel leaf. Okay, I am not a connoisseur, I'm not a fan. My mother-in-law is a heavy addict. When I tell her not to have it, she continues to have it. But I've been doing a bit of research actually for this particular program, and I have realized that this is actually a very, very ancient Indian tradition. And even the European traveler Marco Polo in the 13th century recorded and noted that chewing and the betel leaf or the pan was actually a pastime, a leisure consumption of the kings and nobles, but even back in the 13th century. Tell us about your experience of the pan and how what is it about the pan that the whole community, or certainly the older generation, absolutely totally adore about it and its taste. What does it do for you? Is it a chewing gum that we don't know about? No, this was, look, my own personal experience came because my dad, he loves chewing pan, and because he is around 70 years old, he's been and he has other underlying health conditions, diabetes and the like. So he was self-isolating, he was shielding at home. And because my dad has pan, he loves it so much. My mum also, partakes in it. So it was basically down to me to source the pan for him. Right. So as you will remember that during the lockdown, we didn't have any planes coming in from Bangladesh. So the supplies from Bangladesh stopped. And then I remember my dad, I asked him, so like for a couple of weeks, he didn't have any pan. So I said, look, apni kiভাবে survive করছেন? আপনি কি খেয়েছেন? What did you? He said, look, I took to chewing orange peel. Orange peel, dried orange peel. মানে কমলার চামড়া উনি কিছুদিন মানে পান টান না পেয়ে, I think it's the pleasure of chewing something. So he had that. But I had a friend in Luton, he said in the middle of lockdown that suddenly he managed to get hold of some pan. So I told him, I said, look, my dad would really appreciate it. If you could, I said, I'm prepared to come to Luton to get the pan off you. But luckily he had someone
that went to collect from him in Luton, and he was coming to London. So I was meeting up with this brother in Walthamstow, I remember, and then coming out of the car as if people lurking around and dealing in drugs. That's what it felt like. And I thought he was going to ask me what's the secret code word, for. So I managed to get hold of pan, but it wasn't Bangladeshi pan. Oh, It no. wasn't Bangladesh. No, it wasn't Bangladeshi pan. It was some other Sri Lankan pan. So I asked him. I asked my dad. Was that the? How did it go? Did you enjoy it? He said, "Oh well, it's better than nothing. It's better than nothing." এটা হচ্ছে বাংলাতে একটা কথা আছে যে নাই মামার চেয়েও কানা মামা ভালো. It means if you don't have an uncle, it's better to have any uncle, even one that's partially sighted. So something is better than nothing. So he had that, and then we had some that came from Thailand, and then eventually now in the last few weeks we started getting them from Bangladesh as well, because the Bangladeshi pan is top of the range. It's your it's your Ferrari, it's your Bentley, it's your Bentley. Okay. So was you basically pretending to be the narco in the viral video that went very viral during Ramadan about the pan and the pandemic? I believe that there was a video that showed, exactly how you described. An individual went and bought a pan and he was paying £1 per leaf. So he bought 150 for 150 pounds. Is that what the inflation rose up to in terms of the price of a single leaf? I mean, how much did you pay for the pan that you got in the end? Look, I saw on eBay they were selling pan for much more than £1 a leaf. Really? The pan was selling. It was like gold dust. It was like gold dust. এটা ছিল সোনার হরিণের মতো। এবং যারা পান খায়, those who are addicted to it or love chewing it, obviously, for them they would pay anything, £1 a leaf or £2 a leaf, absolutely. And then they were having fights in East London when this Bengali grocers opened. Did you not see the footage? Well, actually, that's why we brought Harun in, because he's a rather large retailer and a grocer in the East London, quite a famous one. And he was going to tell us a bit about the action that took place and about the pan in general. But tell me, from a person, a chewer, I guess if you don't mind me calling that, I've never tried it in my life. I don't really like it. What is it about the pan that people like? And when is the best time to have it? Is it straight after food? Well, I mean, look, I don't have it myself, but I know my dad and both his brothers, they have it continuously. And I think, he even straight after doing iftar, obviously he's not been having it the whole day. Straight after iftar, that's the first thing that he'd have is the pan. So that's how much that's how much they love it. And what is it? I think there must be something quite addictive in it because they mix it up with so many things. They have the betel nuts in it. They put chun. Chun is what? There is chun. There is jorda. Jorda is basically pure tobacco, which they're chewing it up. They're chewing it up. So this whole thing is quite addictive. Obviously, the older generation. I don't know. I mean, I don't know many people, or I hardly know anyone in our generation that chews the pan. So I think our parents' generation is probably the last. And in 2-3 decades, there probably won't be much of a demand for this thing anymore, unless Yahya Bhai is someone. So Yahya Bhai, what are your connoisseur of the pan then? Are you a chewer? না, খালেদ ভাই তো আমাকে চিনা আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু আমার আমার বহু দুর্বলতা আছে, কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টে আমার দুর্বলতা ওইদিকে নাই আর কি। যদি মনে করেন যে খালেদ ভাই যদি বিয়া শাদী করে, ওনার বিয়ার আয়োজনে গেছি, পান আছে, সেভাবে আমি খাইতে রাজি, কিন্তু ওই যে বসে একটা আয়োজন হিসাবে আমার পান কোথায়, পানের কি আনেন, এইরকম আমার কোনো কিছু না। খালেদ ভাই, ওই যে পানের বিষয় আপনি যেটা বললেন যে পানের দাম এত উপরে গেছে, আমি একটা জিনিস অবজার্ভ করছিলাম। আমরা গেমে যাইতে হবে, আমাদের সময় কমে চলে আসছে। যে ভেরি নাইস ডিসকাশন খালেদ ভাই। তো দেখলাম যে এই দোকানগুলোর ভিতরে কি হইতেছিল, যে মানুষ প্রশ্ন করতেছে কেন এত দাম কেন পানোর, কথা বুঝছেন, এবং বিভিন্ন শপকিপার বিভিন্ন ভাবে এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার চেষ্টা করতেছে বিভিন্ন কাস্টমারকে।
তো আমার একটা পরামর্শ ছিল যে ভাই আপনারা এত কষ্ট করতেছেন এই কাউন্টারের পিছন থেকে পানের দাম কেন এত ইত্যাদি, অথবা কবে পানের দাম কমে আসবে, বাংলা পান কবে আসবে, থাইল্যান্ড পান কেন এখানে। আমি বললাম যে আপনাদের পাশে যদি কোনো সোনার দোকান থাকে তো সেই সোনার দোকানের কাছে আপনারা পানগুলি দিয়ে দেন, তো মানুষকে বলবেন যে ওই সোনার দোকানের ভিতরে পান বিক্রি হইতেছে, আপনারা ওইখানে যান। তো ওইখানে গেলে অটোমেটিকলি বুঝতে পারবে যে পানের মান এবং দাম কেন এত বেশি হয়েছিল আর কি। That was my little observation, because I could see every one of them having to argue with the customer, trying to explain what the situation is. Yeah, I need to plug my phone in to the charger. The one that was plugged in is not charging, so bear with me 1 second. Maybe it needs No some power problem. Thank energy. you. Thank you. I think Thank you. the mobile phone is a bit of power energy. Yeah, hereby while our guest brother Khalid is doing what he needs to do with mobile phone. Regarding, the pan, I read something very, very interesting, and you find this very intriguing. But Yeah. it's a very ancient tradition, predominantly in India, even before the 13th century. And one of the things that I found out that was very, very interesting is that it was regarded as an Ayurvedic, a herb for remedy. Apparently, it's supposed to be good for your health in terms of cholesterol, diabetes, etc. But also, did you know that in ancient Hindu tradition, it was used as a symbol of wealth? Wow. Wow. Yeah, that's a lot Well, of I'm history glad that I guess. I'm glad it was a symbol of wealth then. I don't think we need it to be a symbol of wealth now, to be honest with you. Well, it became a knowing symbol the of reality. wealth during the lockdown. It might have been a symbol of wealth back then, and it became a symbol of wealth during the lockdown. Certainly, similar to toilet rolls. Toilet rolls became a symbol of wealth. including for the pirate pound sellers as well, by the way. There were some people who were supplying where you had to go in the night to go and meet them at a certain point and then get hold of a certain quantity. So the thing is, the one thing, একটা জিনিস আমরা যেটা বলতে পারবো, এই করোনা ভাইরাস অথবা কোভিড-19 এর কারণে দুনিয়ার মানুষের জীবনের ভিতরে বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা চলে আসছে, যেগুলো মানুষ ওদের জীবনের ভিতরে কখনোই কল্পনা করে নাই. It's just absolutely phenomenal, the type of lessons of life that people got exposed to. This whole thing has literally kind of frozen us from our what we call normality to so many exceptional way of responding, reacting, and even this for example social distancing. My phone's probably going to switch off, so I'm going to come back with a different phone. This one's not charging for whatever reason, so I'm having technical issues. So I'll stay on until it switches off, and then I'll come back with a different handset. No problem. খালেদ ভাই, তাহলে খালেদ ভাই আমরা ওই আমাদের অন দ্য স্পট চ্যালেঞ্জটা শুরু করে ফেলতেছি, আপনি কি রেডি? Khalid Bhai just sorting out the phone. So listen, Khalid Bhai was telling about the different. We got nervous in pandemic without the tobacco, or that is a good for digestion. That's good. That is. And then Turgut also does pan. Turgut says, does pan give you a buzz? I don't have it, as I am a mixed race and only tried the mixed color one at a wedding. Okay. Actually, as you know, I'm not a connoisseur and I don't really like this stuff. I have plenty of family members, including my mother and my mother-in-law especially. Now, the thing is, the one thing about the pan, do you think, due to obviously it's actually from the pepper family, do you think it could be cooked into a curry as some kind of a vegetable? I have to yeah. I mean, witness horse basically in a curry where there was so much salt, I think. I mean, this is a pan used to for some reason to extract the salt out. So accidentally, by mistake, a lot of salt was given, and to kind of bring out the salt rather than waste or throw away the whole curry, I think pan was used to actually somehow absorb it, salt to absorb it, to take out. That's my. So, but to do an actual curry, I'm not sure. Maybe Kobe afne foila shuru horuka. Dudin afne
মানে নতুন কিছু তৈরি করেন তাহলে তো ইউ উইল বি দ্য ফার্স্ট founder of the world's first pan Pan curry. curry. Well, I mean, it is Yeah. a herb. It looks like vegetable. And actually, when I have seen, some brother was saying about the mixed colors. When you do actually see it being made, and we were going to get some live content production. Maybe we'll get it during the week. When the pan is made, apparently the way it should be done, it's very, very colorful, and apparently it tastes very, very beautiful. One of the things that we could have done was a competition in terms of the red sauce on how to drop it, and how in terms of who has the best shape when it's called a when you're actually spitting out on the floor, which we shouldn't do because it is a bit uncultural, let's just say, in the UK anyway. But we just want to interact with our global audience again, and we want to go back and repeat the questions for Crack the Code. Remember, the competition here is to win a fantastic meal for two at a burger joint, a wonderful place and a great place to eat and dine for friends and family. And actually, the food is very, very high quality. So the questions again, once again on screen. Brother Yahya, please, question one. Could you read it out to our audience in terms of what the question is and how they can enter? So the question, yeah, there's 6 questions. So the first one is, what color do you get by mixing the primary colors red and blue? Question Okay, that's two. the first one. And I think people can leave their answers basically. I mean, if there's not enough time to have all the answers here, then maybe people can put their answers Absolutely. in the chat, and then maybe next week next show we can declare who won, or maybe later on during the week when we go through the answers we can see that. But the question 4 is on the screen. According to legend, what fell on Sir Isaac Newton's with the law of gravity? I can assure you it wasn't a Bangla khodu. That's the only clue that I can give. What is the name of the largest rainforest? So question 6, in a well-known English phrase, what animal is a reference as to which can never change its spots? Again, the answer, the first letter of each answer is scrambled, and you unscramble, and it will signify something to do with Bangladesh. So please, we will have a go at it. Let's go straight into our first challenge for our guest. Unfortunately, it has to be Brother Khalid on his own. So hereby please begin the first challenge. ওকে ব্রাদার খালেদ ভাই, আমরা আপনাকে অন দ্য স্পট একটা চ্যালেঞ্জ করে ফেলতেছি। আপনার যত অভিজ্ঞতা আছে বিশেষ করে বাংলাদেশ নিয়ে আর কি, তো আপনার মেমোরি, আপনার যাই বাংলাদেশ থেকে পাইছেন আপনার ফ্যামিলির মাধ্যমে, আসা যাওয়ার মাধ্যমে, আমার ধারণা যে আপনি মোটামুটি ভালো করতে পারেন, কিন্তু সব গেস্ট যে ভালো করবে সেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স টুডে। উই হ্যাভ 2 rounds. The first one is Deshi Naam. So we will be giving you a number of items, and you need to be able to name them. So here you can see a picture. You can see clearly that one of the guy who's holding the rice paddy, his lungi is not in full mode, as in he's tied it up. What is the name of that tying up in Bengali? এটা হচ্ছে লুঙ্গিকে এখন এখানে কিন্তু আঞ্চলিক ভাবে এটাকে বলা হয় হচ্ছে গোস মারা। গোস মারা হচ্ছে এটা আমাদের মানে সাদার্ন অঞ্চলে, নোয়াখালীতে বা ওই অঞ্চলে আমরা বলি হচ্ছে গোস মেরেছে। এখন এটাকে অন্য কিছু কেউ বলে কিনা, I have no idea. Okay, that's fine. Thank you for your answer. Second one, you can see the cow is tied up to graze, and that's usually done so that the cow doesn't go away. What is the name of that process of tying up and leaving the cow there to graze? গরুকে তো রশি দিয়ে বেঁধে গরু চড়ানো নাকি? রশি দিয়ে বেঁধে। Yeah, but you can't describe it as a term. ওইটার জন্য একটা টার্ম আছে, তাই না? আচ্ছা, এটার জন্য হচ্ছে Are you saying there is only one word? শুধু একটা শব্দ? হ্যাঁ, ওই লঙ্গির জন্য আপনি যেভাবে বলছেন সেইভাবে এই গরুর এই কাজের জন্য একটা শব্দ আছে আর কি। এটা আমার ঠিক নলেজে আসতেছে না, বাট গরুকে রশি দিয়ে বেঁধে এখানে ঘাস খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছে। এটার বিভিন্ন কমেন্ট আসতেছে। কমেন্টসে ডিগ্রা, একজনে বলতেছে ডিগ্রা। যাক, এই আপনি দেখেন এই জিনিসটা কি? মশার কয়েল। বাংলায় কয়েল। আচ্ছা, কয়েল কিসের জন্য কাজে লাগায়? মশার কয়েল। ওকে।
এটা মানুষের গড়ে দেওয়া হয় না, গরুর গড়েও দিতে পারে। এটা বিশেষ করে ঘরবাড়িগুলোতে আমরাও ইউজ করতাম ছোটবেলা। এটা হচ্ছে কামরাঙ্গা। One that we can see is kamranga. English is star fruit. Okay. Star fruit. Okay. Let's go to the next one. Kamranga, তারপর হচ্ছে মাছরাঙ্গা. Matsranga is the kingfisher. Matsranga. Matsranga, right. Kingfisher. And it's the kingfisher is having our favorite item, as all Bengalis love, which is the fish. Okay, let's go to the next one. Yeah, let's go to the next one. Right, this is an interesting tool. এটা হচ্ছে কোরআনি। এটা দিয়ে কোরআনি দিয়ে নারিকেল ইয়ে করা হয়। ঠিক আছে, নারিকেল কোরআনি দিয়ে নারিকেলের আপনার এই যে নারিকেল নেওয়া হয় নারিকেল থেকে, মানে নারিকেল এক্সট্রাক্ট করে না? হ্যাঁ, নারিকেল এক্সট্রাক্ট করা হয়। আচ্ছা, এটার অনেকগুলো নাম আছে। এটার নাম হচ্ছে ট্যাংরা, এটার নাম হচ্ছে শুদ্ধ নাম হচ্ছে ট্যাংরা। আর আমাদের নোয়াখালীতে বলা হয় গুল্লা মাছ, আর সিলেটে কি বলা হয় আমি জানি না। না, সিলেটে বলা হয় ট্যাংরা এবং নোয়াখালীতে বলা হয় গুল্লা মাছ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, নেক্সট ওয়ান। পালকি। মানে আমি জানি না খালেদ ভাই এটা খালেদ ভাই বিয়ের ছবি কিনা আমি জানি না, কিন্তু খালেদ ভাই লাগতেছে যে হেঁটে হেঁটে আসতেছে, কিন্তু ওই যে জিনিস আসতেছে ওই ক্যারিয়ারের নাম কি, যে এই জিনিসটি ক্যারি করতেছে? পালকিতে করে নতুন বউকে নেওয়া হচ্ছে। এটা কি তৎকালীনের উবার? হ্যাঁ, this is much better than Uber cannot compete with this. This is much better than Uber. Your answer is much better than Uber. Is it very comfortable? Only the lady knows. No, the Uber cannot compete with this, bro. But you know what's interesting? Mashallah, very nice. So on the Bideshi Naam, I think. Go on. On the Deshi Naam, Khalid Bhai, I think, has given lots of interesting answers, including Ancholic answers from where Khalid Bhai originates from, which is Noakhali. So that's really interesting, including Longi. I know that in Sylhet. Right, let's go to the next one, Khalid Bhai. This time what you have to do is turn these things into Bangla. এগুলো ইংলিশ, কিন্তু ইংলিশ গুলোকে আপনি বাংলায় বলতে হবে। বিদেশি খাম। Let's go to the first one. বিদেশি খাম। Right, so this is a very famous brand. এটা আপনি জানেন, এটা বাংলায় ওই নামটা আপনি বাংলায় বলেন তো কি? মিস্টার মাসল, মিস্টার মাংসপেশি। That's a good one. মাংসপেশি। এটা হচ্ছে 7 আপ হচ্ছে 7 উপরে 7 নিচে না, 7 উপরে 8 নিচে, 7 উপরে 8 নিচে। আচ্ছা, fine, that's your attempt. Let's go to the next one. Okay, ভ্যানিশ হচ্ছে আপনার যে উধাও জি খালেদ ভাই, নিঃশ্বাস করে দেয়া, ফিনিশ করে দেয়া, খতম। ভ্যানিশ ইজ খতম। বাথ ফিশ এন্ড চিপস, এটা হচ্ছে Bath, of course, is the name of a place. So Bath, March এবং alur chips. If you want me to translate Bath as well, গোসলখানায় মাছ এবং alur chips খাওয়া। Actually, just staying on the Bath fish and chips, if this was a Bengali fish, which one would it be? Gwal, or was the other one? Boal? There's other fishes as well. No, this will be tilapia. Tilapia. You know, you guys, look, you guys have reminded me. There was if you do literal translation,
Some things you cannot do literal translation. So back in the day, when I was at uni, I used to do some translation on the side just to make a bit of extra money. And I'd received, so if you send your translation to the translators in West Bengal, in Calcutta, it's cheaper. It's cheaper. Yeah. So there was one guy that had there was reference to somebody's weight, like in 10 stone, to 11 stone, yeah? And the translator wrote down, 11 pathor. Yeah, but obviously, you don't translate everything word for word. For example, Bath. Bath is reference to the town, Bath, not Gosulkana. So you need to know what you're Let's talking go about. to the next one. Yeah. এটা কি baked beans in tomato sauce. Baked beans হচ্ছে beans মানে তো হচ্ছে আপনার এটাকে কি বলে শিম, হ্যাঁ, সিদ্ধ শিমের বিচি টমেটো সসের মধ্যে, টমেটো সসের মধ্যে সিদ্ধ শিমের বিচি, টমেটো সসের ভিতরে, টমেটো সসের ভিতরে সিদ্ধ শিমের বিচি। খারাপ না। Okay, so that's the end of this particular challenge. We now move on to the bonus question, which will be our production team will play you an audio clip, and you've got to translate this into Bengali. It's actually from one of the famous movies. So, production team, please, can we have the bonus question and the audio clip that Brother Khalid will need to translate in Shuddha Bangla? I don't know who you are. আমি জানি না তুমি কে, What you want? তুমি কি চাও? Just hold on. I can tell you I Hey, can among wait করো, অপেক্ষা করো। are a very particular set of skills. আমার Skills for a very long career. কিছু দক্ষতা আছে, অনেক। Like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. তুমি যদি আমার মেয়েকে এখনই ছেড়ে দাও, এটাই হবে শেষ। But if you don't, I will look for you. I will আর তুমি find যদি you. তাকে ছেড়ে না দাও, আমি তোমাকে খুঁজবো, I will kill you. আমি তোমাকে মেরে ফেলবো, খুন করব। That was a fabulous attempt. I'm not sure who was the better actor there, whether what's on screen or you, Brother Khalid. I think you should look for a career in Maybe that was there later. আমি তোমাকে খুঁজে বের করব, Okay, look, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। খালেদ ভাই আপনার সামনে আছে ওইটা স্ক্রিনে, এখন দেখেন তো ওইটা আস্তে আস্তে বলেন তো। আস্তে আস্তে বলবো, আমি জানি না তুমি কে, আমি জানি না তুমি কে, আমি জানি না তুমি কি চাও, কিন্তু আমার এমন দক্ষতা আছে যে দক্ষতার বলে আমি তোমার মতো লোকদের জন্য একটা দুঃস্বপ্ন হতে পারি। আমি তোমাকে খুঁজে বের করব, আমি তোমাকে খুঁজে পাবো এবং আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। Very good. Congratulations, Khaled bhai. Well done, mashallah. That was a very good attempt, actually. Just Once in a lifetime. Yeah, just to go back on the results on the spot challenge, I think you got 7 correct, which is brilliant. I think it's a bit more than what we had from our guest last week. And then on the second challenge, how many did Brother Khalid get right, production team? But remember, Khaled bhai competed on his own, yeah? With yeah, himself. but we'll have the leaderboard. But it was very good, mashallah. I think he did marvelously well. Yeah. Just before we wrap up the show, we're coming back to our main topic there, Brother Khalid. And, you know, your personal feelings regarding the government's current relaxed situation about, you know, the government encouraging people to go back into the office to rebuild the economy, but also reopening of the houses of worship, etc., like the masjid. What is your personal opinion on that? Do you think we've gone back too soon? I think, look, we are, the government has mishandled. The government has been woefully negligent in the way that it has handled the entire crisis. And I think I must declare my own political affiliation, which people know. I am a Labour Party councillor, so I would be critical of the government anyway. But even without my Labour Party hat on, people can see that it was because of the government's failures when you compare this government's approach and handling of the coronavirus,
and you compare it to other countries like Germany and on the continent, you know that it was completely mishandled, mismanaged. The lockdown measures perhaps weren't enough. Perhaps we didn't go into lockdown soon enough, and perhaps there is too much of a rush to come out of lockdown because of the pressures on the economy. So we can see like a capitalist system in operation that is putting its profit before its workers. So I think there is something to be said there. A government যদি এভাবে মিসম্যানেজমেন্ট না করতো তাহলে এতগুলো মানুষ মারা যেত না। মানে ৬০,০০০-এর বেশি মানুষ মারা গিয়েছে এবং ইউরোপের মধ্যে এখানে হচ্ছে সবচাইতে বেশি। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকাতে, ব্রিটেনে বিশেষ করে এই এদের গভর্নমেন্টের ইয়ের কারণে, ব্যর্থতার কারণেই হচ্ছে এত মানুষ মারা যাচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট হচ্ছে যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। Yeah, I totally agree. Obviously, I mean, everybody the Fridays have been exceptionally weird and odd over the last 3 or 4 months. And I'm sure everybody's desperate to go back and start the Jummah prayers like how we normally used to do and how the culture and tradition is. We expect, obviously, I mean, with local masjids, with the guidelines, everything that they're putting in place, hopefully everybody that's watching respects that, wears the mask. I know it's not easy inhaling in what you're inhaling out through the use of mask. I've been using it abroad over the last couple of weeks in Zurich and also in Rome, and it's not easy wearing a mask. I find it very, very uncomfortable, and it makes you very claustrophobic. It depends on your psychology as well. So hopefully everybody takes the necessary precautions. Do not get the masjids in trouble. The masjids are being very brave enough themselves to open up and obviously expose themselves to the risk of incoming worshippers to their premises, but also themselves as individuals. So they're doing a marvelous job. I do feel that the government should be supporting Hazar worship. They should be giving them the thermometer testing. They should be giving them the right advice and the right investment for the materials to make people aware, because I don't think COVID is going away anywhere. I think it's here for the long term. It's here for the future. And I think it has reshaped in terms of the way that we will be leading our lives, not just right now, but also in the future as well. Just before we go, I mean, Yahya Bhai, I mean, before we wrap up the show, we want to thank Brother Khalid for coming in, wish him well with his career with Masjid Aisha. They're doing a wonderful job. I get all the feedback from my brother-in-law as well, who's very heavily involved. And you guys, in the new ways of that you're fundraising, that we are obviously monitoring with one of the charities that we are very strongly affiliated with, we're seeing the progress you're making. And you're becoming a challenger, actually. We're using the same platforms of fundraising that you are, and you are a massive threat, but a good role model as well, which I must say. We've got to thank the production team, which is Jackson Studios, our production, the team of Brother Mustafa, and also Abdul Hakim and all the brothers involved behind the show in terms of producing on every fortnight. So we must thank them. And Brother Yahya, the last word with you as we run out of time. Just a bit of advice to all the worshippers, and also a bit more about the program and the winner of our Crack the Code challenge and the meal for two at the beautiful burger joint. ধন্যবাদ সবাইকে, বিশেষ করে খালেদ মহিদ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আশা করি আপনি এনজয় করছেন। আপনার সাথে আরো কথা হবে এটার মাধ্যমে, বিদেশি ভাইবের মাধ্যমে। আশা করি আপনি অন্যদের সাথেও শেয়ার করবেন ইনশাআল্লাহ। যারা এখন জয়েন করতে পারেন নাই, পরে আপনারা দেখতে পারবেন by going to the Facebook page. We will try to get the clips out, particularly for the games. দুঃখিত যে আমরা হারুন ভাই পরিপূর্ণভাবে জয়েন করতে পারেন নাই। আশা করি ওনাকে আরেকবার আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব। এবং ক্র্যাক দ্য কোড চ্যালেঞ্জের উইনার হইল আজকে শিরিন মাতিন। Shirin Matin, she has won a basically meal for two at Burger Joint. Please message bideshivibes@gmail.com and we'll send you the voucher, inshallah. Khalid Mohid bhai, I hope you enjoyed the on the spot challenge, particularly the Deshi Naam and Bideshi Kam. We will continue with that. If you have any guests, let us know. Inshallah, we will try to invite them. But I think you got away with it because you didn't necessarily have a challenger, but I think you took the challenge very well. I think the last part of it, সর্বশেষ অংশটা একটু কঠিন আছিল, কিন্তু তারপরেও আপনি মনে হয় আজকে নতুন কিছু আপনিও নিজেও শিখছেন, আমরা সবাই শিখছি।
আর আমাদের সবাইকে পেছনে জ্যাকসন স্টুডিওস সহ আমাদের প্রডিউসার সহ এবং সর্বমোট টিম সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং দর্শক যারা যেখান থেকে দেখছেন আপনারা সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা অবশ্যই যদি এখন শরীক হয়ে থাকেন, ওয়েলকাম টু বিদেশি ভাইবস। ইউ ক্যান ওয়াচ পরিপূর্ণ শোটা আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের ফেসবুক পেজে। আপনারা কমেন্টস করতে পারবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। আস্তে আস্তে দেশ এবং বিদেশকে আমরা কানেক্ট করব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে। আপনারাও মেসেজ দেবেন কি কি জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি, এবং আমাদের এই যে গেম শো অন দ্য স্পট ওইটাকে আরো ডেভেলপ করবো, অন দ্য স্পট চ্যালেঞ্জ, আপনারা সেটা নিয়ে সাজেশন দিবেন। তার সেই হিসাবে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। দুলহিজ্জার মাস নফল রোজা যদি রাখতে চান সেটা রাখতে পারবেন, এবং কুরবানি আসতেছে, যতক্ষণ সম্ভব আপনারা শরীর করার চেষ্টা করেন। কথা হবে, ভালো হবে। প্লিজ স্টে সেফ, stay maintaining the social distancing rules, particularly for the Bangladeshi community wherever you are, especially in the UK. Please, take heed of all the guidelines and be extra protective of yourself and of your families. And inshallah, make sure you visit the Bideshi Vibes page. On behalf of Bideshi Vibes, if we don't see you before Eid, then Eid al-Adha Mubarak. Have a wonderful day. It will be a different Eid still because of the social distancing, but keep that in mind, the situation that happened recently in Blackburn. Let us not jump into everything being back to normal, because this is the new normal. এটা হলো নতুন নরমাল, এবং সেটাকে আমরা বুঝতে হবে, মেনে নিতে হবে, এবং জীবনযাপন সেই হিসাবে করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজতে রাখুক, সুস্থ রাখুক, ভালো রাখুক। এবং আবার খালেদ ভাই ধন্যবাদ, জাযাকুমুল্লাহ খায়ের। আবার কথা হবে সবাইকে। কবির ভাই, of course, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you again on the third episode. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. Thank you. Bye bye. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁ, একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁ, যেথায় কোকিল ডাকে দোল ডাকে